floor, then you lay down and stay in this position for 5 minutes. It's very, very comfortable. It's the same position we made yesterday. We painted here with the little tool, with this position, this red traction of the shaft. 자, 요렇게 우리가 아까 연습했고요. 또 다른 방법은 요렇게도 할 수가 있습니다. 그리고 지금 보이는 하프프론 자세에서도 3분, 5분만 있어도 굉장히 효과를 볼 수 있다고 설명했고, 요거는 어제 우리가 여기 나무 풀 이용해가지고 셀투스 안테리어랑 서브스캐플라리스 적용할 때 했던 자세와 동일한 자세라고 합니다. Just some ideas. Then we will hold. Next topic. Little part of clinical reasoning again. 자, 다시 이제 저번에 했던 anterior shoulder 파트에 대해서 clinical reasoning 다 같이 해보겠습니다. Anterior shoulder pain and structures can be involved joints, nerves, muscles, others. This we know. And which muscles can be involved? I think it could be an anterior joint. 자, 또 한번 얘기해볼까요? 리와인드 하는 겁니다. Active muscle stretchings. Yes, perfect. We will perform an overview examination to see can we reproduce the pain by overview examination. Perfect. And then we will see there would be a sample of muscles which can produce this anterior shoulder bone by a local, muscles which are local, and muscles with referred pain. Muscles which are local are which ones? 자, 국소적으로 통증을 일으킨다면은 여기 보이죠? 여기 있는 근육을 얘기하면 됩니다. Deltoid. Coracobrachialis and pectoralis minor. This would be possible, a local problem for the shoulder. And then it could also be a problem in the tubercle minus or majus, where there is the insertion site of some muscles or the sulcus bicipitalis when it hurts here in the front side of the shoulder. Or it could be a problem of pains which refers in this area. And as you said, we would perform the overview examination to see is there a component which produces the pain, and then we would have a possibility to find this. Now when there is a local problem, we should be able to distinguish, is it the problem in the deltoid itself, or is it the problem deeper than the deltoid? Is it a problem of the insertion side of the tubercle minus, or majus, or sulcus bicipitalis? And the tubercle minus, there is insertion side of subscapularis. At the tubercle majus, insertion side of supraspinatus, infraspinatus, anterior minor, and in the sulcus bicipitalis, there will be the long tendon of the biceps. Or it could be a problem from the infraspinatus, teres minor, subscapularis, teres major, latissimus dorsi, supraspinatus, scaleni, pectoralis major and minor, subclavius, coracobrachialis, deltoid, posterior part, brachialis, or the diaphragma. There are many, many options when the patient say, I have an anterior shoulder pain from the myofascial point of view, and it could be not a myofascial problem, it could be a joint problem, for example. But the overview examination can lead us, but we have also to know that these overview examinations, they aren't, it's not possible to find in every case the muscle. Sometimes, if it works, we are happy, and if it does not work, we don't know with the overview examination if there a trigger point yes or no. We can only include a muscle, but with overview examination we can never exclude a muscle. So if there is no sign in the overview examination, I can't
say there is no myofascial trigger point in the muscle provoked. So only by palpation and I can decide there is a trigger point, yes or no. With the overview examination, I can only have the muscles which are probably with a trigger point, so I can get the focus, but I can't exclude by overview examination the trigger point of the muscle. 자, 일단은 위쪽에서 요거는 다 괜찮으시죠? 이 부분은 인설션에 대해서 설명. 여기가 인설션이고 이 근육들의 인설션이기 때문에 그래서 곡소적인 통증이 일어나면은 이 근육들일 수 있겠구나 이렇게 생각을 할 수가 있습니다. 위쪽부터 이제 뭐 작은 결절, 큰 결절, 위팔뼈 고랑을 위팔뼈 고랑을 나타내는 거고요. 그 다음에 만약에 램파드 페인이 나타나면은 이 근육들 말고 어떤 걸 생각할 수 있냐, 굉장히 많은 근육들이 있습니다. 그리고 이 램파드 페인에 있어서 의심이 되니까 이제 오버뷰 이그제미네이션을 했습니다. 움직임 같은 거를 통해서. 근데 그때 내가 생각하는 것들과 맞아 떨어지게 되면은 뭐 트럼프도 치료하고 이렇게 찾아서 하면은 다 끝나는 좋은 상황이 연출이 되겠지만은 만약에 오버뷰 이그제미네이션을 통해서 했는데 내가 생각했던 것과 다른 이런 반응이 나오면은 그게 우리가 근육 그만 문제인지 아니면은 다른 조인트나 너무 문제인지 알 수가 없습니다. 그래서 그때는 우리가 그때를 위해서 트리거 포인트에 대한 팔페이션 검사가 필요하고 그래서 연습을 해야 된다는 거죠. If I want really to know if there is a trigger point or no, to exclude the muscle, I have to palpate the muscle. 네, 맞습니다. 그래서 이렇게 많은 근육이 있을 수가 있는데 뭘 배제해야겠는지 모르겠으면은 트리거 포인트에 대한 팔페이션이 필요하다고 했습니다. And for today, we will have a view on these local structures in the anterior part of the shoulder to discriminate: is it a deltoid problem? Is it an insertion side problem at the tubercle minus, an insertion side problem at the tubercle majus, or a problem from the supraspicipitalis? If the insertion side of a muscle is painful, it hurts, then in our view, this is a sign that there are taut bands, and taut bands are because of trigger point, which reach the insertion site and they pull every time, and because they pull every time, there is a sensitization of the insertion site. So the causal therapy of these insertions tendinopathies, in our view, is to treat the trigger points in the muscle involved in this tendon, to release the taut band, and then to release this tension on the insertion site, that this sensitization can go away. So for us, if we see there is an insertion tendinopathy, this would be a sign of an overuse of the muscle with make insertion at this site. Okay? 네, 그래서 오늘 저희가 그동안 이제 로컬적으로 델토이드 안테리어 파트, 델토이드의 안테리어 파트의 문제인지 만약에 여기서 국소 통증이 나왔을 때 얘인지 혹은 이런 인설션에 대해서 힘줄 병증에 대한 문제인지 한번 확인해 볼 건데 힘줄 병증에 대해서 예를 들어서 근육의 트리거 포인트가 생겼습니다. 그래서 타우트 밴드 때문에 강한 장력이 힘줄 주위에 계속 영향을 준다면은 그래서 통증을 일으킬 수가 있기 때문에 우리가 인설션 부분도 포함을 한 거죠. 머슬밸리뿐만이 아니라. So for a complete examination of the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, it would be necessary also to palpate the tubercle minus and majus to see is there an insertion tendinopathy, and this would be a sign that there exists just for a long time this problem in the involved muscle.
그래서 우리가 알고 있는 여기 나와 있는 근육들에 대한 검사가 있습니다. 우리가 알고 있는 것들. 근데 이게 힘줄에서 힘줄 부분에서도 영향을 받고 있는지 보려면은 이제 거기에 대한 palpation 또한 필요하다고 했습니다. So we have superiorly the deltoid, which makes very often local problems, and the biceps brachii also in this sulcus bicipitalis. Then we have the local myofascial structures, the deltoid. We have the biceps tendon between tubercle major and tubercle minor, and we have the overlying here the subscapularis, and to the tubercle majus the supraspinatus, infraspinatus, and teres minor. 그래서 어깨 앞쪽 통증을 일으킨다면 곡소적으로 우리가 구조물을 봤을 때 이제 위쪽에서 델토이드가 있을 수가 있고 그 다음에 큰 결절, 작은 결절 사이에 위탑의 고랑을 지나는 힘줄이 될 수가 있고 섬스케폴라리스 또한 여기 큰 결절로 그렇기 때문에 이쪽에 통증을 유발을 합니다. So please go with one hand with two fingers to the deltoid, this area. And then you make flexion in the elbow and you move like this, and you can palpate through the deltoid how there is a bumpy road. 자, 앞쪽 델토이드를 If 통해서 you don't feel 결과는 bumpy road, then you make a little move with the fingers that you can feel. It's not like this, it's like this. Huh? And if you go outside, external rotation with the hand, you are on the tubercle minus. And then you feel the valley. The valley is the sulcus bicipitalis, and if you go in the internal rotation, you feel the tubercle majus. It's very, very simple. Okay. And I will show how to perform. We can perform this each other. Please, one person in the back. 자, 한 분 앞 천장 보고 누워주시고 방금 설명한 거는 이제 굽히고 외전을 했을 때 두 개의 골격거리를 느낄 수가 있고 밖에 느껴지는 거는 그래도 안쪽으로 느껴지는 거고 Yes. Right or left? 잘못했다. Left is okay. 원래부터. Okay. So I know superficial there is deltoid, anterior deltoid, and then 조심. I go with two fingers too, and I palpate through the fibers of the deltoid. Can I reach the bone? Can I reach this bumpy road? And I have to be careful. If I move a lot, then often there springs the fibers of the deltoid. You can see if I make like this, it springs. This I don't want. I separate the fibers of the deltoid, and I'm aware that I move just as big or as little, that there is no jumping of the fibers of the deltoid. 네, 그래서 이렇게 크게 움직였을 때에는 우리가 이제 뼈에 대해서 작은 결절인지 큰 결절인지 구분을 할 수가 있고 지금 하는 것처럼 아까보다 작은 움직임으로 하면은 델토이드의 섬유에 대해서 덜 건거림을 느낄 수가 있습니다. And first I am looking for this side. Where can I feel well and easy this bumpy road from the bone? 뼈랑 이제 구분을 해가지고 이런 식으로 작게 You 움직이면은 see, I move a little bit in this direction, and here I can feel it very well. Then I change. I go with my thumb between two fibers of the deltoid, and I make the same movement, and then I feel here one hill, a valley, and a hill again. 그래서 엄지 손가락으로 손가락을 바꾸고 방향도 바꿔서 이렇게 깊게 누르면은 하나의 언덕 같은 느낌을 받을 수가 있는데 I know this hill inside is the tubercle minus, sulcus bicipitalis, tubercle majus. 그래서 이 언덕 사이에서 이제 아까 위팔뼈 고랑 느낄 수가 있습니다. For the patient, I name this point 1, 2, point 3.
그래서 환자한테 각도에 따른 그 지점을 환자에게 여기는 1번이고요, 여기는 2번이고요, 여기는 3번이고요라고 말해줍니다. 1 is tuberculum minus, 2 is sulcus bicipitalis, 3 is tuberculum majus. 자, 그래서 여기서 제일 외전에서 안쪽에서 만져지는 거는 작은 결절, 그 다음에 두 번째 덜컹거림 느껴지면은 그 사이 고랑, 그 다음에 세 번째는 큰 결절. Exactly. And then I ask, what hurts more? Point 1, 뭐가 2, 아픈지 or 3, or are all 3 equal? 아니면 다 아픈지. 3. Okay. Which part is most painful? 자, 큰 결절에 Tuberculum majus. Huh? So if it would be 1, it would be tuberculum minus. Here, sulcus, tuberculum majus. And if he can say it's not equal, then I know tuberculum majus. Okay. Which muscles insert at the tuberculum majus? 큰 결절에 Supraspinatus, infraspinatus, teres. Okay. So I know with that I have also to look in the supraspinatus, infraspinatus, and teres for trigger points, because my hypothesis is that there are trigger points with taut bands and they make the irritation here on this side. Okay. Now we can differentiate. And if it would be here on the point 1, it would be tuberculum minus, and this is insertion site 어떤 근육이 작은 결절에 그죠? subscapularis, exactly. Another muscle or just subscapularis? No, it's just subscapularis. And yeah, the teres major is distal, is antecristal. And it's easy to remind, we know all muscles of the rotator cuff insert on the tuberculum majus and minus. And so I have the sample of these 4 muscles with which insert on this part. And if the point 2 would be most painful, then it would be a problem of the long tendon of the biceps. Okay. Yes, exactly. And it's important that you can distinguish this. In Switzerland, the medical doctors don't know about it, and if it hurts here, they write it's a tendinitis from the biceps tendon. And most often it's not a tendinitis of the biceps, it's a problem of the tuberculum minus or majus. So please differentiate this. 스위스에서도 의사들조차 여기서 뭐 이게 구분을 지금처럼 하지 않는 경향이 있어서 이 구분하는 거 굉장히 중요합니다. Now about the differentiation, is it really a profound problem or probably it's a problem in the deltoid? How do you differentiate this? 2 ways. One way is if you are sure you are between fibers of the deltoid and you move and you don't have every time the same pain, can it be a problem of the deltoid? 만약에 이제 그 델토이드 섬유를 만지고 나서 그 다음에 이렇게 그냥 움직였을 때 뭐 어디가 아픈 것 같다 하면은 이게 델토이드 문제라고 확신을 할 수가 있을까 물어보는 거예요. It cannot be. Why? Because I touch every time the same part of the deltoid, and if the pain changes in this and this and this position, it can't be from the deltoid. But if I make this movement and the pain is every time equal, it's difficult to explain. It's the greater tuberculum major, tuberculum minor, and the sulcus. This is seldom the case. It can be, but it's very seldom. So if the pain remains and you move, then you have to think probably it's a problem of the deltoid. This is one point. The second point is you can move in this direction, and then very often you can keep the anterior part of the deltoid with a pincer grip. And if you reach to reproduce the problem with pincer grip, you know where the problem exists in the deltoid. For sure, it can't be the tuberculum minus or majus if I can reproduce the problem like this.
But if I can't reproduce like this, it must be in the deeper structure. 자, 먼저 델토이드 안테리어인지 아닌지 구분하는 데 있어서 문제점이 거기 있는지 아닌지에 대해서 첫 번째 방법은 그냥 그 델토이드 파트를 우리가 만약에 여기 누르고 여기 누르고 여기 누르고 눌러가는 것만으로는 이게 델토이드 문제인지 명확히 구분하기가 힘들지만은 누르고 동시에 움직이면서 우리가 어떤 아까 말했던 세 가지 구조물들 고랑 그다음에 작은 큰 결정 이렇게 구분을 하면은 좀 더 명확하게 이게 델토이드 문제인지 아닌지 알 수가 있고요. 그다음에 두 번째는 여기서 델토이드의 앞섬유 끝과 이제 측면과 구분되는 곳을 동시에 이렇게 핀치 그립으로 잡았을 때 같은 통증이 아까랑 발현이 된다면은 델토이드 문제겠구나 생각할 수 있지만은 아닐 때는 아니라는 거. Okay. Last point. Yeah. 그 동작을 했을 때 통증이 똑같으면 델토이드 문제라는 거 아니에요? 그 말도 했었죠. 네. 그걸 레스트 버클이나 그레이트 버클이나 이 사이에 이걸 해도 돌려도 덜컹덜컹 해서. 네, 계속 통증이 지속된다면 델토이드 문제라고. 그렇죠. 초반에 그 얘기 했었거든요. It's okay? Okay. Last point. If you have an irritation in the tubercle myos, greater tubercle, here, you feel it? Then I can ask A, B, or C. Which part hurts most? B. B, yes. I saw it. You saw it too. So, which muscle inserts on the B zone? B에는 뭐가 있죠? A would be insertion site of the supraspinatus, B of the infraspinatus, and C of the teres minor. Huh? You can see here. The major comes very proximally to this part. Then the infraspinatus comes here, distally, and the teres minor comes more distally. And you see the muscle insertion site is dorsal. I make the provocation here, but you know the fibers of the infraspinatus and teres minor, they don't stop here. This is an illusion. They form the rotator cuff, and so it's also an irritation part here where I press. Okay, just. 멀리서 보신 분은 그 누를 때 A, B, C가 어떻게 달랐는지 안 보이실 수도 있는데 이렇게